Bunge la Zambia kupitia kamati yake ya Afya, Maendeleo na Huduma za Jamii wamefanya ziara ya kutembelea Bohari ya Dawa Msd Dar es Salaam na kuvutiwa na hatua ya kuanza kwa uzalishaji wa baadhi ya bidhaa za afya kwa kutumia wataalamu wake wa ndani. Hayo yamebainishwa baada ya kamati hiyo ya afya kutoka Bunge la Zambia kuitembelea Msd kwa lengo la kujifunza na kubadilishana uzoefu. Tumepokea wageni kutoka Zambia na ugeni huu ni wajumbe wa Kamati ya Huduma za Jamii na Afya ya Bunge la Zambia, na wamekuja kutembea Bohari ya Dawa kwa ajili ya kuona namna ambavyo tunaendesha shughuli zetu hasa za viwanda, kwa sababu walipata kujua kwamba Bohari ya Dawa imeanza uzalishaji wa bidhaa za afya baadhi, na hii inatokana na maboresho au mabadiliko ya sheria ambayo imeturuhusu sasa Msd kuweza kuzalisha bidhaa za afya, na tumeweza kuanza kuzalisha toka mwaka jana, yani mwaka 2020, na kwa leo wameweza kutembelea viwanda vyetu viwili ambavyo ni kiwanda cha kuzalisha dawa cha KPI ambacho kinazalisha dawa 10, ikiwa 7 ni antibiotics, 1 dawa ya fungus na 2 ni dawa za maumivu. Na pia wametembelea kiwanda cha kuzalisha masks, tunaita barakoa, ambazo nazo pia tulianza kuzalisha mwaka jana. Na kwa nini wameweza kufanya hivyo? Wameweza kufanya hivyo kwa sababu pia Zambia wameweza kubadilisha sheria yao na kuwawezesha pia kuanza uzalishaji. Na wanasema wao pia wameanza uzalishaji, kwa inakuwa kama Msd ya Zambia na Msd ya Tanzania ni kama mapacha, kwa sababu zote kwa wakati unaofanana wameweza kubadilisha sheria na kuongeza jukumu moja la uzalishaji badala tu ya kununua, kutunza na kusambaza dawa na vifaa tiba. Kwa hiyo wamefurahi na wamesema wakirudi nyumbani Zambia wataenda kuzungumza na Bohari ya Dawa ya kule ili waweze pia kuja kututembelea au sisi twende kuwatembelea kwa ajili ya kuendelea kubadilishana uzoefu katika hatua za utekelezaji wa masuala mazima ya uzalishaji wa bidhaa za afya wenyewe. When it comes to ZAMSA and medical stores, I noticed that we are doing exactly the same things because of the fact that, of course, there's what is known as best practices in the medical field and some regional requirements and so on and so forth. The only difference is that you are in production as well. For example, we have seen you are using PPP model. We've seen Keko there, which is very commendable. We are not doing that. We used to do that. You see, it has been in cycles. At one time, when it was medical stores, we used to manufacture as well as distribute, procure, and then that production side was removed during privatization. That no, this should only be a preserve of the private sector. Yeah. Government has no business in business. And so it was taken away. But we have realized now, we brought it back through this change. We've just started, so we hope that we can learn from this model. I think at this stage, the PPP, or in our act, we are using the word JV, that maybe we should go joint venture route, which is basically almost the same. Whether joint venture or PPP, the point is that government is still a stakeholder in pharmaceutical production. Because if we leave it entirely to the private sector, they will only choose to go in what they want. See, their interest is profit. They may not be in the far-flung areas, but for you and me, we have to think of those people. So I think the takeaway from medical MSD is the involvement in local manufacture. But I truly appreciate the spirit of Zambia visiting us, and I think this is a good gesture for us also. It's something that motivates us to plan also to learn from Zambia. Now we have a new government in Zambia. You are in transformation as well, and I'm sure probably not only the medical store department, probably a joint arrangement where with our colleagues from the regulator and also from the policymaker, maybe a joint team that will make even better learning environment for us when visiting Zambia. And as my colleague said, we need end-to-end visibility of the commodity status, but also we need stronger governance in terms of how all these steps of the supply chain are managed. And I think pooling is a policy, but visibility is the tool.
So we can let them pull the product, but if it's not visible, then we are going to try the same manual way of solving problems, while probably there are better digital solutions. We embarked at MSD in a lot of digital transformations, and a few moments ago I was fighting with my colleagues on how best can we improve our own digital tools to make sure that the client gets better service through our own platforms that are already existing, including the SADC pool procurement initiative. So for us, digitization is a priority, and monitoring performance of the supply chain is very critical. So karibuni sana Tanzania, karibuni MSD, karibuni sana Dar es Salaam.